first thing you should have is like you should have a good communication for sure, and you should have strong knowledge on your accounting, like journal entries. We test most on the journal entries and Excel skills, sir. These Okay. three we see particularly for recruiting a fresher. We Okay. teach them how to work, how to deal with the client, everything. All we teach, but basic things what we expect from the employee is, for freshers I'm speaking, English, Excel knowledge, and accounting knowledge, basic accounting knowledge. Even we don't go in depth, like we see how good they are in the journal entries at least. Okay. If Excel. you want to go by experience, we see what you kept in the resume. Okay. Based on that we see. ఓకే. అంటే వన్ మోర్ థింగ్ మేడం, ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్‌గా వెళ్ళే వాళ్ళు ఓన్లీ బీకామ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళే వెళ్తుంటారా? లేకపోతే ఎనీ డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబులా? Mm, వెరీ రేర్ కేసెస్ అదర్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకుంటామండి. మోస్ట్లీ 99% వి రిక్రూట్ బీకామ్ పీపుల్. ఓకే. దే నీడ్ ఫైనాన్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. Yes, exactly. BCom and BBM is also okay. They'll also have some accounting knowledge. So Okay. And we what recruit them about as well. MBA? In MBA, some people there are completing finance, MBA Mhm, finance. Okay. mhm. వీళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్లా కాదా? Yes. If you have a BSc background and if you have completed a MBA finance, yes, you are 100% eligible. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మేడం వేకెన్సీస్, అంటే ఫ్రెషర్స్‌కి ఎలా ఉంటాయి వేకెన్సీస్? అండ్ యాస్ వెల్ యాస్ సీనియర్స్‌కి కూడా, అంటే ఏదైనా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటది? అంటే ఫస్ట్ అసల వేకెన్సీస్ ఫ్రెషర్స్‌కి ఉంటదా? అలాగే ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటున్నారా ఎండ్ యూజర్స్‌గా? అందరికీ ఉన్నాయి సార్. We have more vacancies now. When I see with my team, I can see lot many members joining the team. There are too many opportunities coming for outsourcing, and we have good opportunities in BPO. As you told, you cannot expect huge salaries as softwares or a FICO consultant. But if you require a job to survive for now and learn the work, yes, you do have the opportunities for end users. ఓకే. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ప్యాకేజెస్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సీనియారిటీ? ఆహ్, Mm, starting, you will get around 2.5. It is ఓకే. the base. It depends on the company. If it ఓకే. is topmost MNCs, they pay from 2.5, 3.5 also. But it ఓకే. starts from 2.5. 2.5. Yeah, for freshers. Okay. Salary will be increased depends on the seniority and knowledge, I think. Okay. Exactly. Yeah. And example ఒక 5 years 3 years ఆ రేంజ్ వాళ్ళకి ఎంత వరకు ఉంటుంది ప్యాకేజెస్? 5 years experience ఉన్న వాళ్ళకి, in BPO, I'd like to tell something, sir. In BPO, it is not about your experience. I mean, like your designation or your years of experience. It is about how you sell yourself. If you ask me, you have 5 years of experience. Your HR will try to buy you for cheaper value. It is in your hands how you are going to present yourself and sell your work for a highest value. ఓకే. They'll try to buy you for low value. ఓకే. It depends. For example, a team lead, there are team leads, two team leads. One person may have 5 lakhs, the other person may have 8 lakhs. ఓకే. It is their knowledge how they marketed themselves. ఓకే. It is not like a government job. Okay, 5 years experience, this is the salary. 10 years experience, this is the salary for this category. It's not like that in BPO. It is about how you market yourself. ఓకే. అండ్ ఎండ్ యూజర్‌గా అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్‌గా మనకి R2R ఉంది. అకౌంట్ పేయబుల్ అండ్ అకౌంట్ రిసీవబుల్. వి హావ్ డిఫరెంట్ సినారియోస్. ఓకే.
అంటే Yes. వీటిలో అన్నిటికీ ఒకటే టైప్ డిమాండ్ ఉందా మేడం, యాజ్ ఆన్ యువర్ నాలెడ్జ్? అంటే ఇది ఆర్కి ఎక్కువ అంటే R2R will have more demand, sir. When you have experience on R2R, you get more packages. I mean, like you will have opportunities to grow in your career very fast in R2R, comparing with the AP and AR. AP and AR is more of processing the what to say transactions, right? యా. R2R is something that you do audit. You involve the work which both AR and AP. So R2R will have a good future. If you ask me, in BPO, R2R will have good future. ఓకే ఓకే. సో ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓగా అంటే ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్గా కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు అంటే యాజ్ ఆన్, ఎందుకంటే మీరు ఎస్పెషల్లీ 80s వరకు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, అంటే టాప్ 10 ఎంఎన్సీలో వర్క్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే మీకు అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ బాగా సీనియర్ అంటే ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలంటే. సో మీరు అంటే ఒక ఎండ్ యూజర్గా వెళ్ళటాన్ని మీరు ఎంతవరకు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు? అండ్ అంటే గ్రోత్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ? Growth, for example, if you see in my XYZ MNC, for my designation, if I'm a SAP consultant, minimum I would have got around 25 to 30 lakhs for my experience. But as a end user, I'm getting half of it. You can assume what is my pain and how it will be. Yeah, that's way I'm I am saying. the best example, I can tell you. Yeah, that's way I'm saying each and every time మీరు ఎండ్ యూజర్ గా వర్క్ చేస్తే ఏంటంటే గ్రోత్ అనేది తక్కువ ఉంటుందండి. సేమ్ అంటే మనం వాళ్ళు కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు పాపం ఎండ్ యూజర్స్ కూడా. కాకపోతే ఏంటంటే We'll have that position, we'll have that respect, everything will be good, but the pay will be very less. End of the day, we all work for the pay, right? ఆల్మోస్ట్ 50% is difference is there. Yeah. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఒకటండి, ఎండ్ యూజర్ గా చేయాలనేది లాంగ్ టర్మ్ చేయకూడదు. మీరు ఏంటంటే ఒక 3-4 ఇయర్స్, యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే 3-4 ఇయర్స్ నేను రికమెండ్ చేయను. ఓన్లీ 1 ఇయర్ కన్నా ఎక్కువ చేయొద్దండి. మీరు 1 ఇయర్ వర్క్ చేశారంటే మీకు ఎంఎన్సి కంపెనీస్ అంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లో ఎలా వర్క్ చేస్తారు ఏంటి, ఆ సినారియోస్, ఆ నాలెడ్జ్, అవంతా కొంత మీరు అంటే ఆ అట్మాస్ఫియర్ కి మీరు డైజెస్ట్ అయిపోతారు. ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ గా కూడా మీరు సెట్ అవ్వచ్చు. కానీ మంచి నాలెడ్జ్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నవాళ్ళు, కొంచెం లేట్ అయినా పర్వాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం కన్సల్టెంట్ గా వెళ్ళకుండా, కన్సల్టెంట్ గానే వెళ్ళండి. లేదు మాకు ఏదన్నా మనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం కంప్లీట్ గా ఎండ్ యూజర్ గా కూడా ట్రై చేయొచ్చు. బోత్ రెండు వైపు నుంచి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. అలాగే ఫ్రెషర్స్ కి కాల్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సీజన్ లో ఫ్రెషర్స్ కి చాలా వరకు కాల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా 1 or 2 years ఎండ్ యూజర్ గా వర్క్ చేస్తూ మీరు కన్సల్టెంట్ గా కూడా ట్రై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ అనమాట. ఎందుకంటే మనకి ఒకవేళ కన్సల్టెంట్ గా జాబ్ రాకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, రైట్. I'll tell you my own story, sir. How I entered into end user. Actually, I joined for a FICO training in the year of 2012 with an employee consultant, FICO consultant who works for Sony. I almost had training for around 10-15 days, 20 days. But unfortunately, he fly to the other country and he asked me that I'll give you virtual training, not direct training. At the same time, I got an opportunity in one of the big MNC, another big MNC in Hyderabad. I got wings that I got a job in a very big MNC. Okay, let me see this FICO later. Now I have a job, good job. ఫ్రెషర్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, నేను జాబ్ కొట్టేయాలి, వీళ్ళ వాళ్ళ నేనా ఫస్ట్, అలా ఉంటది అనమాట. ఐ హ్యావ్ ఎ జాబ్ అనేది, ఐ మీన్ నా ఫీలింగ్ అలా ఉండేది. మీరనే కాదు మేడం, ఎవరైనా అంతే ఆల్మోస్ట్ ఏదో ఒక జాబ్ చేస్తున్నాం కదా తర్వాత చూద్దాం అనిపిస్తుంది. మై ఫ్రెండ్స్ హూ స్టిక్ ఫర్ ఫికో వేస్టెడ్ 4-5 years of their career and they joined as FICO consultants and they're earning double to me now. This is what my personal story. మీరు యాక్చువల్ గా బిఫోర్ 8 years బ్యాక్ మీరు ఎస్ఐపి నేర్చుకుని ఉంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ 35 to 40 lakhs ఉంటుంది ప్యాకేజ్.
Yeah. అట్లీస్ట్ మినిమం 25 lakhs ఉంటుంది. అంటే మినిమం బాగా తక్కువ అనుకుందాం. వెరీ లెస్ ప్యాకేజ్ ఉన్నారు అనుకుందాం. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక్కసారి ఒక జాబ్ జోన్ లోకి వెళ్ళిపోతే, ఆ కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వెళ్ళిపోయామంటే వి నెగ్లెక్ట్ సార్. దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ వర్క్స్ ఓకే. even యాహ్! while working. యాహ్! Sometimes I'm a bad example here. యాహ్! I ఎగ్జాక్ట్. entered into a good like comfortable zone. I had very good growth in my career. Every 2 years one promotion, every 2 years one promotion. So I was happy in growing there, but I have never seen my financial background. After years passed, I realized that, oh no, I am not well settled in my career. యాహ్! Now హ్మ్. I realized. యాహ్! సో, అది కాబట్టి అది మేడం చెప్పారు కదా! కొంచెం ఏంటంటే మనము అంటే ఏదో ఒకటిలే చేసేద్దాం, టైమ్ పాస్ అయిపోతుంది కదా! తర్వాత చూద్దాంలే అనుకున్నామంటే కనుక కొంత కెరియర్ అనేది మనం లాస్ అయిపోయినట్టే అండి. కాబట్టి సాక్రిఫైస్ సీరియస్‌గా డెసిషన్ చేయకండి. అనేది చాలా సీరియస్‌గా ఉండాలి ఏదైనా సరే. సాక్రిఫైస్ చేయకండి. చేయకూడదు మీరు అసలు మీరు ఆ! ఎంఎన్‌సిలో ఎండ్ యూజర్‌గా వర్క్ చేస్తున్నా మీరు ఫ్రెషర్ గానే ఉంటారు నాకు తెలిసి. మీకు ఏ పని ఉండదు. ఇఫ్ యూ ఆర్ అన్లెస్ యూ ఆర్ మ్యారీడ్ యూ విల్ నాట్ హావ్ టైమ్. వర్క్ ఫర్ 9 hours, work for at least 5 to 6 hours on FICO, you can for sure go to the consultant job. యాహ్! Don't leave this practice. That's what I యాహ్! did a mistake. I totally left that. I would have taken a virtual training while working with MNC also, but I did not do that. I totally went into that comfort zone and I was okay. I have a job, enough. యాహ్! Now I realized. యాహ్! సో, ఇంకోటి ఆల్‌మోస్ట్ ఇప్పుడు మేడం రిలీజ్ అయ్యారు. కానీ చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంటది తలుచుకుంటే. కదా మేడం? Yeah. ఆ! Financially, actually, I never thought of financial things. That by God's grace, I'm good with my finance. But what with career, I was very much satisfied. I had a very good designation. I had a very good recognition in the companies, so I was happy. But now I have some other opportunities, so I'm learning this to jump into that. యాహ్! ఓకే. ఎనీవే ఇంకా ఏమైనా మేడంని ఎవరన్నా అంటే నేమ్ రివీల్ చేయొద్దండి. ఏమైనా మాట్లాడతారా? ఎవరన్నా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే 2 మినిట్స్ కన్నా ఒక 1 ఆర్ 2 మెంబర్స్. సార్ నాకొక డౌట్. ఆ! వన్ సెకండ్. నేమ్ రివీల్ చేయొద్దు మేడంది. నేమ్ రివీల్ చేయకుండా మాట్లాడండి. ఓకే సార్. ఏంటంటే ఇప్పుడు పాస్డ్ అవుట్ ఇయర్ ఒక 2 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఫ్రెషర్‌గా వెళ్ళొచ్చా? వెళ్ళొచ్చండి. If the company has requirement, they'll take. ఒకటండి They'll ask you, చెప్తున్నాను what were you వినండి. doing? 1 మినిట్ మేడం. మీరొకటండి మధ్యలో మీకు 2 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్ కొంతమంది గ్యాప్ ఉంటది. ఏంటి వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు జాబ్ చేయలేదు. ఫ్రెషర్‌గా వెళ్తారు. దానికి ఎవరు అబ్జెక్షన్ ఉంటదండి? ఎవరేమనుకోరు. మీకు కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే 2 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది, 3 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది అనుకుంటారు. ఎంబీఏ కంప్లీట్ అయిపోయింది. పీజీ అయిపోయింది మీది. జాబ్ రాలేదు. 2 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటది. తర్వాత జాబ్ కొట్టారని చెప్తారు. దాని గురించి అది పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏం కాదండి. లైక్ ఏదైనా నోటిఫికేషన్ చూసినప్పుడు పాస్డ్ అవుట్ ఇయర్‌గే ఇస్తున్నారు సార్. అట్లా ఉండదండి. అట్లా ఎట్లా ఉంటది? నాది 2008 ఒక్కొక్కసారి వినండి. నేను ప్రిఫర్ చేస్తాం సార్. 2008లో నా ఎంబీఏ కంప్లీట్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత ఏమైంది? నేను 2 ఇయర్స్ తర్వాత జాబ్‌లో జాయిన్ అయ్యాను. నేను యాక్చువల్‌గా అబ్రాడ్‌కి సంబంధించిన కొన్ని అంటే ఫారెన్ కంపెనీస్‌కి యూఎస్‌కి, యూకే, సింగపూర్ కంట్రీస్‌కి వీసాస్ ఇవి చేసేవాళ్ళం. సో, మరి ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాకు యూజ్ అవ్వలేదు కొన్ని చోట్ల. దీనికి సంబంధం లేదండి. ఎవరో ఒక హెచ్ఆర్ తీసుకోలేదని అందరూ అట్లా ఉండరండి. మీరు మీరొకటి వినండి. వన్ మోర్ థింగ్. 1 మినిట్ మేడం ప్లీజ్. యాహ్! వన్ మోర్ థింగ్. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నా వినండి. మీకు గ్యాప్ ఎంతుంది? మీరు ఎన్ని రోజులు పని చేశారు? ఇవన్నీ పెద్ద ప్రాబ్లమ్ కాదు. 10% ఆర్ 5% కూడా ప్రాబ్లమ్ కాదు. ఓన్లీ మీరు ఏం చూస్తారు వాళ్ళు? హెచ్ఆర్ అనేవాళ్ళు మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఎస్ఏపీలోకి వెళ్లారనుకోండి. ఎస్ఏపీ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంది? మీరు కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నారా లేరా? ఈ 3 పాయింట్సే బేస్‌గా ఉంటాయండి. మీ గ్యాప్‌లు, మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లు ఎవరిని పట్టించుకోరు. కాబట్టి దానివల్ల ఇష్యూ ఏమి ఉండదండి. మీకేదో గ్యాప్ ఉందని చెప్పేసి ఫైల్ తీసి పక్కన పడేయరు. అదేం ఉండదండి. మీరు అట్లా అసలు ఎప్పుడు థింక్ చేయొద్దండి. కొంతమంది చెప్తుంటారు. కొంతమంది నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు కూడా ఏదో తెలిసినట్టు చెప్తుంటారండి. అవన్నీ కాదు. మీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది? ఇది ఇంపార్టెంట్. గ్యాప్ ఉంటే వాళ్ళకేం సంబంధం అండి? అదేం పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏమి అవ్వదండి. ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్తారు. మీకు సాలరీ తక్కువ ఇవ్వటానికో, ప్యాకేజ్ తక్కువ ఇవ్వటానికో ఏదో ఒక 2, 3 మిస్టేక్స్ చూపిస్తారు మీలో. అంతేకాని అంతకు మించి ఏం ప్రాబ్లమ్ అవ్వదండి. థాంక్ యూ సార్. అశోక్ మేడం. గారు, మీరు నౌకరీలో చూసేటప్పుడు దే మే గివ్ యూ రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవుట్,
this year passed out అని. అప్లై ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సార్. అప్లై చేయడానికి అదేం కాస్ట్ కాదు కదా సార్. మీ రెజ్యూమే వాళ్ళకి వెళ్తుంది అంతే. వెన్ దే హ్యావ్ Yes, yes. రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఇఫ్ దే డోంట్ గెట్ దట్ జస్ట్ పాస్డ్ అవుట్స్, దే విల్ ఆబ్వియస్లీ కమ్ టు యూ. యా, మీరు అప్లై చేయటమేనండి. అన్ని కంపెనీస్కి అప్లై చేయాలి. వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళే కాంటాక్ట్ చేస్తారు. ఎవడో ఉంటాడు ఒక హెచ్ఆర్ తిక్లోడు, ఏదో మాట్లాడతారు. అవన్నీ పట్టించుకుంటే మన లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళలేమండి. అది మేజర్గా ఉండాల్సింది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్. మీరు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్కి యూజ్ అవుతారా అవరా, దట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. అంతే. మీ వల్ల ఆయనకు ఉపయోగం ఉందనుకుంటే రిక్రూట్ చేసుకుంటారు, లేదనుకుంటే వదిలేస్తారు. అంతేకాని మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి. ఓపెన్ డిగ్రీ చేశారండి మన దగ్గర ఒక ఆయన. ఓపెన్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు కూడా జాబ్ కొట్టారు. ఇంటర్మీడియట్ ఉండదు, ఓపెన్ డిగ్రీ బిఏ చేసిన వాళ్ళు కూడా జాబ్ కొట్టారండి కొంతమంది. మీరు ఎంబీఏ చేస్తుంటారు, పీజీ చేస్తుంటారు, ఇంకేంటండి. మరి గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి అట్లా భయం అనుకుంటే మరి ఓపెన్ డిగ్రీ చేసి వస్తారు, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఏంటి చెప్పండి. అవన్నీ నెగిటివ్ ఎప్పుడు అసలు ఆ థింకింగ్ వేరే ఉండకూడదండి. ఓకేనా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మేడం, Not ఇంకా an ఏమైనా? just a doubt, sir. ఓకే, నో ఇష్యూ. అసలు అటువంటి అసలు ఆలోచించొద్దండి. ఓకేనా. Okay, sir. Thank you. మేడం, ఇంకోటి మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ కదా. యాక్చువల్గా మనకి మేజర్గా ఎండ్ యూజర్స్ కి నైట్ అండ్ డే షిఫ్ట్స్ కూడా ఉంటున్నాయా, ఎట్లా ఉంటుంది మేడం? అది కూడా కొంచెం మన వాళ్ళకి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే బాగుంటుంది మేడం. 24/7 ఉంటుంది సార్ షిఫ్ట్స్. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ సపోర్టింగ్ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా, you will get early morning shift. You have to log in by around 5, 3, depends. If you are working for UK, you have to start your day by 2 o'clock or 1 o'clock. If you are working for US, you have to start your day by 5, 6 also in the evening. It depends on the which country you are supporting for. Yeah, it depends on the country and maybe I think it depends on the client also. Client, sometimes we'll have flexible clients, sir. Yeah, clients అంటే మనం యాక్చువల్గా SAP లో FICO కన్సల్టెంట్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. Okay, no. If the clients are good, only for close days, like month లో first 4 or 5 close days ఉంటాయి. ఆ 4 or 5 close days మాత్రం we work with them. I mean, like for their timings. After that, for doing reconciliations, reports and all, we'll work for our timings. Like we'll at least keep 4 or 3 or 4 hours available for them. Other time we'll log in early than them. Okay, got it. It depends on your client. There are few clients, they'll tell that no, you have to work for our bank timings. Then for sure you have to work for their timings. Okay. And one more thing, కొంతమందికి ఏంటంటే they don't know what is the difference between end user and consultant. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎండ్ యూజర్ అనేవాళ్ళు ఓన్లీ అంటే మనం ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తామో ఆ కాన్ఫిగరేషన్కి సంబంధించిన అవుట్పుట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్, మనము జిఎల్ అకౌంట్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసాం, తర్వాత ఏం చేసాము, ఎంట్రీ పాస్ చేసాం, FB50లోకి వెళ్ళి డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ చేసామండి. ఎండ్ యూజర్స్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు కంప్లీట్గా డాక్యుమెంట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తుంటారు. అంతేగాని మా కాన్ఫిగరేషన్లో వాళ్ళకి ఏమీ నాలెడ్జ్ ఉండదండి, ఆల్మోస్ట్ ఉండదు. కానీ మనం ఏంటంటే కన్సల్టెంట్ అనే వాళ్ళకి ఎండ్ యూజర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్సల్టెంట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, రెండు ఉండాలి. బోత్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో మీరు డిఫరెన్స్ ఏంటనేది గమనించండి. కంపెనీ కూడా డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పుకున్నాం. అట్లాగే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎండ్ యూజర్ అండ్ కన్సల్టెంట్. ఓకే, ఈ నాలెడ్జ్ కూడా మీకు ఉండాలండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మేడం, మీరు టికెటింగ్ టూల్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు మేడం కంపెనీలో? It's Jira, sir. జీరా, ఓకే, మీరు ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా. Yeah, JIRA. జీరా, ఓకే. సర్వీస్ నౌ డిఎంసి ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు మీరు? No, sir. We use Jira and we for other team. We have actually two service applications. One is Jira, one is Zendesk. Okay. It depends on the company. Not the company. For example, AP team they use Zendesk. R2R team we use Jira for ticketing. టికెట్స్ అంటే మీరు అంటే మీ టీమ్ లీడర్ అంటే మీరు యాజ్ ఎ టీమ్ లీడర్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు రేట్ చేస్తారా, లేకపోతే మీ దగ్గర వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎండ్ యూజర్స్ రేట్ చేస్తుంటారా? ఎండ్ యూజర్స్ దగ్గర ఒకప్పుడు ఎండ్ యూజర్స్ దగ్గర రేస్ చేయించే వాళ్ళం సార్. ఇఫ్ XYZ person had a issue, they themselves raise. But nowadays what we are doing is we gave the task to 2 or 3 people in the team. Okay. They handle all the tickets. Whoever has issue, they have to reach them. They'll raise the ticket. They'll be acting as a middleman between consultant and the person who has issue.
for having a grip on issues. If when we are working for R2R, we'll have hell lot of issues in a month. Okay. We'll have many queries like journal not able to post, new company codes, new profit centers, new cost centers. We'll have many issues we'll be raising. So we'll have around 100 to 150 queries in a month at least. Okay. So Okay. we'll have a particular team who will be helping other teams. Like if it is small projects, they themselves do it, sir. The projects which is more than 200, I'm speaking about a project which has people work around 250, including APAR and R2R, 250 employees for one Okay. client. Okay. ఓకే. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మేడం. మనకి ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్‌గా అయితే వేకెన్సీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి మేడం? మనకి అంటే మనకైతే We చాలా have good జాబ్స్ వేకెన్సీస్ vacancies, sir. ఉన్నాయి. We ఆ? have good vacancies, sir. ఓకే. ఇస్ ఆల్ మాడ్యూల్స్ లైక్ R2R, P2P Yeah, అండ్ yeah. అకౌంట్ పేయబుల్ అండ్ అకౌంట్ రిసీవబుల్. ఓకే. Yes, yes, ఆల్ yes. పర్టిక్యులర్ లొకేషన్స్. ఎస్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా డిసైడ్ అవుతాము అంటే వి కాల్ దెమ్ ఫర్ R2R. వైల్ వి టేకింగ్ ఇంటర్వ్యూ, ఇఫ్ వి ఫీల్ దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఆన్ అకౌంటింగ్, but they are okay to perform, then You we'll can manage. replace them to AP and AR. In APAR, it will be a standard work. They'll not have multiple works. But in R2R, it is a multiple audit work, right? Mostly we Yeah. prefer chartered accountants and people who have as BCom with MBA or BCom like that. In R2R, we prefer like for AR and AP, you can get easily, sir. For R2R, we see good knowledge on accounting. I mean, good grip on accounting. ఓకే. 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 It is more about auditing the work done by AIR and AP team, right? So Okay. for sure, we need strong accounting knowledge for our tour. ఓకే. 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 ఎనీవే థాంక్